Wonderful. All right. Welcome. And yes, welcome. Now, when did Augustine receive Gnanvidhi? ¿Cuándo recibiste el Gnanvidhi, Agustín? Recibí en marzo, si no me equivoco. Mayo. First Gnan online, Shuddha. Online Gnanvidhi in March. Yes, May 23, I think. May, wonderful, wonderful. All right. Now, He's a friend of mine. Wonderful. And does he now have the Charan Vidhi? Does he have the Charan Vidhi? ¿Tenés el Charan Vidhi, Agus? Ahora bien, conmigo no, pero sí lo tengo descargado. He has it in the computer. Oh, good. All right. So keep it ready because later, after the 3 mantra, we will have you read the 9 columns. Huh? Bueno, abrilo porque después del trimantra te va a pedir que vos leas los 9 kalams. Puta. All right. Prepáralo mientras que all right. So, llegamos. So let us have the 3 mantra from, who would like to sing the 3 mantra? ¿A quién le gustaría cantar el trimantra? Okay. All right. So we will have, I see it right in front of me, Evangelina. Evangelina sings the 3 mantra. Evangelina va a cantar el trimantra. Jai Sachidanand Shuddha y a todos. Vishuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. Yeah. Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayadeyanam Namo Vasayanam Namo Loye Savasahunam Esto panchanamukaro Savapava Panasano Mangalanam Chasavesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vitaraya Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayadeyanam Namo Vasayanam Namo Loye Savasahunam Esto panchanamukaro Savapava Panasano Mangalanamam Chasavesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Vitataya Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayadeyanam Namo Vasayanam Namo Loye Savasahunam Eso panchanamukaro Savapava Panasano Mangalanam Chasavesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanam. Jai Satchitanam. Jai Satchitanam. Satchitanam. Wonderful. Jai Sachidanand. We also greet the new ones who have just joined, Gabriella and Rosie and Gabi and Alicia and Deva and Sandra. Wonderful. Okay. Y también recibimos a todas estas personas que nos ayudan. All right. So now we're ready for Augustine. No lo Estamos listos para vos, Agustín. Pero no lo encontré, Pato. Ah. Te pido disculpas, pero no lo encontré. 9 calam, las 9 joyas. ¿Querés que lo comparta? No encontré el charambidi. Preguntale, ayuda si querés que abra el charambidi. Sí, compartilo. Cecilia is going to share the screen of 9 columns, so Agustín could read it. Okay. Can read it. Good. Espérenme, por favor, porque... Okay. Can you see it now? Yeah. Yes. Okay. Say it one time. Sí. Oh Dadawan, dame la absoluta energía para no dañar, para no hacer que alguien dañe, ni instigar a nadie a dañar el ego de ningún ser vivo, ni aún en lo más mínimo. Dame la absoluta energía para no dañar, ni en lo más mínimo, el ego de ningún ser vivo, y para conducir mis pensamientos, mi habla y mis acciones de un modo que sea aceptable para todos. Oh Dadawan, dame la absoluta energía para no dañar, para no hacer que alguien dañe, ni instigar a nadie a dañar el fundamento de ninguna religión, ni aún en lo más mínimo. Dame la absoluta energía interna para no dañar, ni en lo más mínimo, el fundamento de ninguna religión, y para conducir mis pensamientos, mi habla y mis acciones de un modo que sea aceptable para todos. Cada Bhagwan, dame la absoluta energía interna para no criticar, ofender o faltarle respeto a ningún predicador, monje, monja o líder religioso. Cada Bhagwan, dame la absoluta energía para no sentir aversión, para no causar que alguien sienta o instigar a nadie a sentir aversión hacia ningún ser vivo, ni aún en lo más mínimo. Oh Dadawan, dame la absoluta energía para no hablarle a nadie de manera dura o hiriente, ni hacer que alguien lo haga, ni instigar a nadie a usar un lenguaje duro o hiriente hacia ningún ser vivo, ni aún en lo más mínimo. Si alguien utiliza un lenguaje duro o hiriente, dame la energía para responderle de manera suave y amable. Oh Dadawan, dame la absoluta energía para no sentir, causar que alguien sienta, ni instigar a nadie a sentir deseos, ni tener gestos sexuales, ni llevar a alguien a cometer, ni instigar a nadie a que cometa faltas sexuales, o aquellas relacionadas con pensamientos sexuales hacia ningún ser vivo, ya sea masculino, femenino o de orientación bisexual. Dame la absoluta energía para mantenerme continuamente libre de todo impulso sexual. Oh Dadawan, dame la energía para no sentir excesiva tentación hacia ningún sabor en particular. Dame la energía absoluta para tomar los alimentos en un equilibrio de sabores. Oh Dadawan, dame la absoluta energía para no criticar, ofender o faltar el respeto, para no causar críticas, ofensas ni faltas de respeto o instigar a nadie a que critique, ofenda o le falte el respeto a ningún ser vivo, ya sea
esté presente o ausente, vivo o muerto. Oh Dada Bhagwan, dame la absoluta energía para convertirme en un instrumento para la salvación del mundo. Oración al alma pura. Thank you. Wonderful. These energies, Augustine, are going to come from, where are they going to come from when you recite them? Where are they going to arise from? De dónde las energías de Agustín van a estar surgiendo, y pregunta Shuddha, ¿de dónde van a estar viniendo estas energías? El alma pura. And from where is the Alma Pura? ¿De dónde es el alma pura? No sé. I don't know. No. The Alma Pura is you. You're the Alma Pura, you know. You're not the complete Alma Pura yet, so it is going to, but inside you are complete. And deep inside you are complete, so it's going to come from inside you only. It's going to come from inside you. Esta energía maravillosa va a estar viniendo del alma pura, sí, y el alma pura sos vos. Todavía no sos totalmente alma pura, pero el alma pura está dentro tuyo. Y estas energías van a estar surgiendo desde allí. You know, you say, oh Dhamma, you know, in fact, we have some other versions. We say, oh Dada Bhagwan within me. See? Oh Dada Bhagwan. Hay otras versiones que dicen, oh Dada Bhagwan, que estás en mí. You see? Yeah. Because he says, I have been everywhere. I have gone and experienced I have the experience of every subatomic particle of this universe. And he is not up there and he is not outside us. That Dada Bhagwan is inside us, you see, within each one of us. Dada Bhagwan pudo ver las partículas subatómicas de todo el universo, pero no está en todos los seres humanos y también está en ti. No está fuera de ti, está en ti. You see, very beautiful. The energies are inside. Amazing energies are inside each one of us, you see. And they will arise depending on the necessity. Whatever is necessary, the energies will come. You see? As whatever is needed, that much energy will arise within you. You see? Maravillosas energías existen dentro de ti, en tu alma pura. Estas energías van a ir surgiendo en la medida que existan las necesidades. Cuando existe una necesidad, estas energías van a estar surgiendo. You see, Augustine is a very strong gentleman right now. He's pretty strong and muscular, and you know, he's got a lot of physical energy, you see, right now. But that physical energy, the energy of the mind, you see, the energy to speak, those energies are not your energies. They belong to Augustine's energies, you see. Agustín se ve como un hombre fuerte, con mucha energía, y tiene energía de la mente, tiene energía física, energía de alma. Y estas energías son de Agustín. Yeah, those energies are already, you have come in this world with those energies. You have
arrived in this world with those energies, you see. Hmm? Tú viniste a este mundo con estas energías. Estas energías las trajiste a este mundo. Those, your energies are in a different field, for a different kind, you see. Hmm? Those energies are the ones that... Las energías que trajiste son energías de diferente clase. So sorry, Shuddha. Yeah, and those energies are what you're asking for in this Nave columns. You see, they are inside you. Those are above the energies of the body, above the energies of the mind, above the energies of speech. Estas diferentes energías que trajiste son las energías que están en los 9 calams. Y estas energías de los 9 calam están más allá de la energía física, mental y del habla. And verbal Verbal, speech. yes. Speech. You see, these, Augustine speaks with a deep voice right now because he is, physically feeling good right now. But when you have fever, when there is a little illness, little flu, when the body is aching, you just want to lie down, you just don't feel like saying or doing anything, right? Those energies, if they were really yours, then they would continue. But at that time, the body becomes weak, the mind wants to sleep only, doesn't want to do anything. Agustín hoy habla con una voz fuerte porque está bien y está fuerte, pero si llegase a tener fiebre o no sentirse bien, él va a querer acostarse, recostarse, porque por ese tiempo su cuerpo va a estar débil y va a querer descansar, y su mente también, y va a querer descansar. So you understand? So these energies that you're asking for in these 9 columns are super energies. They are super energies. They are not dependent. Those energies are not dependent on the state of the body, not dependent on the state of the mind, and not dependent on the ability of to speak or not to speak. Those energies are above these 3 energies, you see. Estas energías que nosotros pedimos cuando recitamos los 9 calams son energías que están más allá de lo físico, no dependen de la mente, del cuerpo, o si hablas o no hablas. Esto está más allá. You understand? If you don't understand, let us know, Augustine, all right? If you do not understand. Now, Si tenés alguna duda, pregunta, por favor. Yeah, so it is, when you're walking in the street and somebody from the other side of the street shouts in an insulting manner and says bad words to Augustino loudly, everybody on the street can understand it, you see. Everybody can hear it, you see. At that time, there is the Augustine energy is also there. Augustine can run across the street and give the man a blow. And then there is a higher energy inside. That is the energy of the Lord. That is the energy of Dada Bhagwan. That is your energy that has now begun after the Gnani Vidhi. It was always there inside you, but you were not aware of the energy. See? Por ejemplo, si Agustín, si en este momento estás caminando por la calle y hay un hombre que grita Agustín o dice cualquier cosa sobre él, tú puedes correr hacia él y tomarlo. Pero bueno, esas son las energías de Agustín.
y la energía interna que está dentro tuyo es la energía del Lord, del Señor, es la energía de Dada Bhagwan, que es una energía que comenzó a surgir en el Nan Vidi, pero siempre estuvo dentro tuyo, solamente que después del Nan empieza a surgir. Dada Bhagwan exists within you as pure knowledge only. Say pure light. That is Dada. Dada Bhagwan doesn't. Dada Bhagwan is who you really are, but you still believe I am Augustine. You see. Dada Bhagwan es el ser que existe en vos, es el puro conocimiento y es la pura luz. Es quien verdaderamente tú eres, pero vos todavía seguís creyendo que sos Agustín. So that is why he presents, he is there for you when you say when you just simply say, yes, soy amapura, I am pure soul. Dada Bhagwan is ready for you. You see, I am pure soul. Dada Bhagwan is there. That is knowledge. He presents as knowledge. That light is the source of that light begins by you saying, I am pure soul. I am pure soul. Yo soy alma pura, está presente para ti como el conocimiento infinito. Y esto comienza cuando tú empiezas a decir, yo soy alma pura, yo soy alma pura, yo soy alma pura. Now this soy amapura is the awareness, you see. It is what we call dhyan. It is called dhyan. In Buddhism, it's called Zen, Z-E-N. Dhyan is the other name for dhyan, you see. We in India say dhyan. Dhyan or awareness, I'm writing around, okay? Dhyan or meditation, you see. Dhyan is the same as Zen, is the same as meditation, you see. And it is simply there now for each one of us. It is simply there. Even though Augustine may be saying something else, Augustine's awareness may be different. Your awareness is Sosayama Pura, who Shuddha Atma Chu. You see, I am. La energía de Dada está siempre presente cuando tú dices yo soy alma pura. Y eso es el Dhyan. En India le dicen Dhyan. En más oriente le dicen Zen. Y es una conciencia y es una meditación. Es una meditación que está allí para nosotros. Puede ser que Agustín tenga cualquier clase de creencias o de conocimientos, pero verdaderamente el conocimiento más profundo o importante es que sos alma pura. Yeah, it's the words are the medium of that meditation, but the meditation is beyond those words, you see. But it begins. That is how you began. That's how you began. In the Gnani Vidi, Sosoyama Pura, Sosoyama Pura. I am pure soul. And that with that as the base, that is continuously going on, Augustine is reading these 9 columns. Augustine is reading these 9 columns, you see. You are aware Augustine is reading these 9 columns.
Las palabras son el medio para comenzar la meditación que está más allá de las palabras. Estas palabras son el comienzo. Las palabras de decir yo soy alma pura son la base para entrar en esa meditación y en ese conocimiento. Y entonces Agustín lee los 9 kalams y tú ves que Agustín lee los 9 kalams. Yeah, so there is, you see, this is such a subtle, continuous underlying meditation. And you see, that is that you go to bed with, and when you get up in the morning, where you get up, you get busy doing different things that you need to do, but the meditation continues. And then when there is nothing to do, then again the meditation is there. When you're sitting there, automatically this returns. It returns because it is always there, you see. Esta meditación está como sutilmente subrayada o marcada y está presente. Entonces puede ser que estés haciendo lo que haces a diario y hagas lo que hagas. Cuando terminas de hacerlo, te sientas y la meditación está allí. La meditación siempre está presente. Yeah. Estés haciendo lo que estés haciendo. So, and then when it is really necessary, you see, when it is really necessary, then this meditation presents in a more powerful force, you see. And when it presents in a more powerful force, this activity of the mind, body, and speech somehow take a backseat, or they decrease, you see. When I'll give you an example in a minute, but when the meditation presents heavily, you see, then these activities of the mind, speech, and body shut up, or they just kind of come down. You see, when these increase, they come down. When these are active, then this one is going on at a subtle level inside. You see? Y cuando esta energía, cuando la meditación aparece y cuando realmente es necesario que aparezca esta energía de esta meditación, aparece, y aparece con una gran presencia. Y en esta gran presencia de la meditación, la mente, el cuerpo y el habla es como que se calman y retrocede frente a la presencia poderosa del alma pura, del conocimiento del alma pura. Entonces, cuando comienzas a hacer cosas diarias, tu trabajo, lo que fuera, la meditación sigue estando allí. No es que se achica ni retrocede, sigue estando. Y cuando te calmas o te sientas, esto vuelve a surgir. Yeah, we will. So first, as a new Mahatma, as a young Mahatma, you have to focus. Whenever you say Dada Bhagwan, you have to go. You know that he is within you. You see, yes, he is Dada Bhagwan. This one is Dada Bhagwan, but you see, now he sits inside each one of us through his 5 agnas and through his continuous internal meditation that has arisen within us, you see. This new supreme final meditation called Sosoe Vishuddhatma. Vishuddhatma. I am pure soul. I am pure soul. You see? Cuando pronuncias las palabras. Yeah, in a minute. Yeah, right. Yes, Gabriela, welcome to you. I lost. So sorry. You were saying that the presence of Dada Bhagwan is first of all, for Augustine,
whenever you say Dada Bhagwan, when you recite of kalam number 1, you should not be thinking of a Dada Bhagwan outside you. The Dada Bhagwan, you're asking for that energy. The energy is going to come from inside you. If it's outside, then the energy has to come from outside. And so these energies are inside you. Somehow you have to get you have to, now it is, you have to get them. You see, nobody out there is going to come and give them to you. You see, that is most important. Lo más importante es que cuando vos decís yo soy alma pura o pedís por Dada Bhagwan, no es una energía, una presencia que sea externa a vos, Él está en ti. No pidas afuera de ti, porque Dada está en ti, está dentro tuyo. Estas energías van a surgir desde adentro de vos, de lo que realmente sos, que sos alma pura, Vishuddhatma. You understand, Augustine? Yeah, you see. ¿Entendiste, So yeah. Say it's inside me, and that's how when when we all recite Dada Bhagwan na Asima Jai Jaikar Ho. You see, it's the energies are coming from inside, and you are reaching inside. It's not coming from outside. See? Cuando cantamos Dada Bhagwan Asim de cargo, las energías no vienen de afuera, vienen desde adentro de cada uno de nosotros. It's no longer a singing, because you can sing all day long and nothing will happen. It's the energies you're directly connecting with your Dada Bhagwan, the one who is inside you. You see, yeah, the one with all the energies. Nosotros estamos cantándole al que está directamente, al que está dentro de nosotros, que tiene toda la energía. Yeah. De otra manera podríamos estar cantando todo el día y no pasaría absolutamente nada. Pero cuando cantamos a Dada Bhagwan, las energías interiores que están en nuestro interior empiezan a surgir. We'll come back to you. We'll come back because this is important. Now, Gabriela. Yes, my dear. Ahora volvemos, August. Vamos con Gabriela ahora. Sí. Igual cada vez que la quiero ir a ayudar. Gabriela was saying something. Okay. Sí, Gabriela. Then we'll come to Sylvie if you want. Okay, Sylvie? Yeah. Cuando rezamos el Charambidi, ¿quién es el que está rezando? ¿Es Gabriela o es el alma pura? Se me produce como un quiebre cuando rezo, como que a veces siento que es Gabriela la que reza y que pide que se le manifiesten ciertas cualidades que debieran de ya estar, o no es así. Es que ¿quién es la que hace verdaderamente ese rezo? O hay un momento en que el rezo la hace el alma y otro momento la hace Gabriela. ¿Quién dirige ese rezo? Gabriela is asking who's the one who's read do the Charambidi, the Alma Pura, or Gabriela, because sometimes she have some kind of confusion of who is doing it, if it is Gabriela or if it is Alma Pura. And that's the question. Right. So it is not the Gabriela. It's not Gabriela that the world knows that is doing the Charan Vidi. You see, it is the one inside Gabriela. Somebody has awakened. You see, somebody has awakened, and that one is now going higher. The one who used to believe also
Gabriela is not the one who is doing Charan Vidhi. The one who says Soyamapura is the one who is doing the Charan Vidhi, you see. And that one is the one that wants to go higher and higher and want to experience this, you see. Not just words, but want to experience this Amapura. That's the one who's doing it. So, yes, outside it Okay. may, sorry, go on. No es Gabriela la que el mundo conoce, la que lee el Charan Vidhi, es la que está dentro, es la que alguien despertó, es la que cree, es la que creía que era Gabriela, pero que ahora dice soy alma pura y lee, y es la que se eleva y es la que experimenta. Yes, so it is really, so there is the body, if we want to understand it clearly, there is the visible body. So all of us here, we have the visible bodies, you see. The visible body is, and then there is inside each one of us the knowledge part, the one who knows. And then higher than that is the absolute self, Dada Bhagwan, or the pure absolute self. So the body is just the body, but the knowledge part is changing, you see. The knowledge part is moving from ignorance to more knowledge, ignorance to more knowledge, you see. So it's called the middle one. Sorry, todos, absolutamente todos tenemos un cuerpo, y es un cuerpo que es visible. Después, más allá de ese cuerpo, tenemos el conocimiento, el que conoce, es ese ser absoluto, está Bhagwan, que está en nosotros. Y lo que va cambiando es el conocimiento, y vamos desde la ignorancia a un conocimiento mayor y hasta llegar al conocimiento absoluto. You see, so Gabriela is actually everyone, all of us, with every living being. You have the body, and then there is the knower inside. There is the knower inside, and that knower inside believes I am the body, you see. The knower inside believes I am the body, except in Gnani Vidhi, you realize that that knower is not the real knower. The real knower is eternal, whereas that other knower is who says I am Gabriela, that's going to the grave with Gabriela. You see, that knower dies, you see. The real knower remains, you see. Todos, absolutamente todos, tenemos un cuerpo y tenemos el conocedor dentro, que cree que es, y hay algunos que dicen que, bueno, creen que soy el cuerpo. Esos que creen que soy el cuerpo es la parte temporal, y ese cuerpo que es temporal en algún momento morirá y se enterrará. Excepto cuando recibes el Gnani Vidhi, que recibís el conocimiento real, el conocimiento eterno, y no te identificas con ese cuerpo que va a morir. So you after the Gnani Vidhi, all of us, we know that there is this body of Gabriela, and then there is the knowledge of Gabriela, which is continuously changing. This, if you go to the university, you get more knowledge. You go to the doctor, he gives you more knowledge about yourself. So all that knowledge is changing depending on circumstances, and you in the changing knowledge is all of Gabriela. You see, and the eternal knowledge is yours, is the Amapura knowledge.
El conocimiento de Gabriela va a ir cambiando a medida de las circunstancias que va viviendo o va experimentando. Y ese conocimiento es el conocimiento de Gabriela. Pero hay un conocimiento que es el conocimiento verdadero, el conocimiento interior, que es un conocimiento eterno. All the knowledge during the whole day that you know, you see, all that knowledge is continuously, as you look at it, it continuously changes depending on where you look. You look at the book, you get the book knowledge. You look at a toy, you get the knowledge of the toy. You go in the kitchen, all of this knowledge is continuously going on. And then you go to sleep, and then the knower is still there, you see. All that knowledge disappeared, all that knowledge is temporary, you see. And then there is the permanent, eternal knowledge. And the eternal, that knowledge which is eternal will make you eternal. That knowledge which is temporary will only make you get involved with the temporary only, you see. Por ejemplo, durante el día el conocimiento va cambiando, depende de lo que estés haciendo, si estás leyendo el diario o estás leyendo un libro o sobre algo o estás con juguetes, tu conocimiento va cambiando, pero después te vas a dormir, a descansar y el conocimiento verdadero, el conocimiento eterno sigue allí permanente y eterno. Y este conocimiento es lo que te hace eterno. Yeah, so this in the Charan Vidhi that you read, this is, the satsang that we come to, all of this beautiful satsang. The knower inside each one of us is changing from the getting more and more relative knowledge to the real knowledge. Who am I in this? Who am I in this? This is relative knowledge. So Dada made it very simple through the five agnas. This is all relative and you are real, you see. This is all relative. I am real, you see. I and my knowledge is real and eternal. This is all relative, And either you can just say this, it's all relative, or you can get involved in it. You see, yeah, you can get so involved in it that there is no time left. You see, it just passes. El conocimiento, el conocedor va desde lo relativo hasta lo real, ¿no? Y en todo esto que está sucediendo es ver quién soy yo en todo esto. Y hay una parte donde perdí la conexión, y es que podés verte envuelto en lo relativo, y ahí te perdés. Yeah, it says the knowledge of the real can only begin after the experience of the real. The knowledge of the eternal can only begin after the taste and the experience of the eternal, you see. And that happens in the Gnani Vidhi. Otherwise, everybody just continues with the knowledge that is relative, intellect knowledge. El conocimiento de lo eterno es algo que se prueba y que se experimenta y se logra a través del Gnani Vidhi, que te conecta con lo real. Si no, seguís en lo relativo. And the knowledge of the eternal is the experience of the eternal, you see. And it is and that experience increases by applying the awareness of the eternal. The experience of the eternal increases by applying the awareness or the light of the eternal, you see. El conocimiento eterno
El conocimiento eterno viene de la experiencia de lo eterno, y esta experiencia de lo eterno crece aplicando la luz de lo eterno y el conocimiento de lo eterno. Yeah, it is the application of the awareness of the eternal, and therefore this awareness is so important. Yes, awareness of the eternal, not the awareness of Gabriella, because awareness of Gabriella is temporary, whereas your awareness, my awareness, is eternal. You see, that is called the dhyan. That is based on the dhyan, this, that meditation, you see, of who am I, that dhyan is what is going to let you see the Amapura in Tela and in Damian and in Cristobal and in Cristina, you see, that dhyan, you see. La aplicación del conocimiento eterno es lo que nos lleva a un crecimiento, no el conocimiento de Gabriela, de lo relativo. Y eso es dhyan, es la meditación sobre quién soy, y es poder llegar a ver el alma pura en todas las personas. Yeah. You see, now we are all fine, from morning till evening, nothing bothers us. So the old habit makes us go into slip into relative awareness through the intellect. You see flowers, you say, oh, how beautiful those flowers. You see a tree and you say, wow, what a magnificent tree. You see, things like that. You see, you slip into this relative awareness. But when needed, when really needed, your awareness will present beautifully. It will come up beautifully. And I'll give you an example here, Cuando estamos bien ahora, podemos pasar todo el día y nos quedamos en el relativo viendo qué hermosa flor, qué hermoso árbol, y admirando la naturaleza. Pero cuando lo necesites del conocimiento verdadero y real, va a surgir. Y ahora nos va a dar un ejemplo. Right, you see, now, and this meditation, this you and I need to get into the habit of the real I. You and I are Amapuras. We are the awakened ones. You see, we are not these bodies. You're the body. You're Gabriela and Evangelina and Cristobal for the world outside, but really you have shifted into this magnificent presence, awareness and experience. Presence, awareness and experience of the self. You see, you have shifted into the presence, awareness and experience of who am I in all of this. You see. Solamente las almas puras que están despiertas, sabemos que no somos este cuerpo, y nosotros hemos recibido el más preciado regalo, que fue haber sido elevados, y poder estar conscientes en presencia, en conocimiento y en experiencia de quién verdaderamente somos. You see, I'll give a simple example. Say I'm severe. Say you're sick. Say you are you're sick, and your sickness is such that you have to be taken to the hospital, and it's not very serious, but the doctor says, I'm going to keep you in the hospital because I want to kind of observe you and I want to keep an eye on you. Bueno, por ejemplo, digamos que estamos enfermos. No es algo terrible, pero el médico nos lleva al hospital porque quiere tenernos en observación. So you're just lying there in the hospital bed, you're wondering, why am I here? But there is something, you're not 100% feeling good, so you say, okay, I'm just going to be here, I'm going to stay here in the hospital,
and the nurses and the doctors come and check you, they take your blood, etc. They do all kinds of stuff, and you're just lying there, you're just lying there, resting. Bueno, por ejemplo, pues ya estás internado y dices, bueno, ¿para qué estoy aquí? Pero bueno, ahí estarás ahí y vendrán las enfermeras, vendrán los doctores, te harán, te sacarán sangre, te harán chequeos, estudios, pero tú solo estarás allí, recostado. All right? Now, you see, the moment, say you develop a little fever or something, and you're not feeling more and more, but now because you are present, you see, you notice something very interesting, that this is Gabriella, here she is lying, and Eva Samapura, I am pure soul. Your meditation changes. I am pure soul. These people come and don't let me sleep at night. They come and poke me. They take my temperature, this, that. Why can't they let me sleep, And but you see, that is the old Gabriella. But now the new Gabriella is I also am a Pura. This is Gabriella, So your dhyan presents, your meditation presents naturally, your presentation. This is very, very important. This happens. This is how it is, Bueno, entonces estás enferma y vienen los doctores y tú estás solo ahí acostado. Pero ahora es donde el conocimiento surge y vos podés ver que está Gabriela en la cama y que vos sos alma pura. Entonces pueden venir los doctores a revisarte o las enfermeras a sacarte sangre en el medio de la noche y te despiertan y no dejan dormir a Gabriela. Pero vos, tu meditación está allí presente naturalmente. You see, not only that, but you see, you notice something else. If in the old days, before the Gnanvidhi, you will say, I am sick, and what? You're making mental notes. Oh, my friend, Graciela came, Evangelia came, Christina didn't come, Cecilia didn't come. Where is she? I'm sick. Why is she not coming? So you enter into attachment. For whoever comes and brings you flowers, you feel so good, and the one who doesn't even call you, you see, you start having negative feelings. So you enter into attachment and aversion. Through Gabriela, I'm Gabriela. You automatically enter into attachment and aversion, and when the dhyan or the meditation presents, that's how it is. You don't take note. You become the knower and the seer of this body of Gabriela. You see, other people come and visit Gabriela, and you too are also seeing her, seeing what is happening to her. En otra situación podría ser que estés preocupado, pero decir, uy, estoy enfermo, y empezás a ver quién te vino a visitar, quién no te vino a visitar, quién te trajo flores, quién no te trajo flores, que por qué no vinieron. Y todo eso es desde la creencia de que yo soy Gabriela. Y estar en ese lugar lo que te provoca es apego, te conecta con el apego o con la aversión. Pero después la meditación, el dhyan se hace presente. Entonces te vuelves el conocedor, te vuelves el que observa, el que ve que Gabriela está allí acostada y no tienes en cuenta quién te visita o quién no te visita. Yeah. You see, so in fact, our Mahatmas who have become sick, they have said, you have come to see the one who is sick, and I too am seeing the one who is sick. They tell their friends, you're seeing the one who is sick, and I too am seeing the one who is sick. Entonces cuando un Mahatma se enferma dice, tú estás viendo que está enfermo, yo también lo estoy viendo que está enfermo. You see, and why do people visit the people who are sick? Why do you think they visit people? Because
well, because they feel like they have to go see him, but inside, when they visit, they pray. They say, "Oh, I wish he would get better. I wish he would get better." You see, you know. Out generally they will never pray for Gabriela, but when Gabriela is sick, they will come and say, I hope she gets better. I hope she gets better. You see. Entonces, también cuando una persona se enferma, por qué la vamos a visitar? Probablemente no vamos a ponernos a rezar alrededor de esa persona, pero sí vamos y vamos con todos los deseos de que Gabriela se ponga mejor, que Gabriela se mejore, ¿no? La intención es que Gabriela se mejore, Yeah, so que they se usually, sane. they say because they are not awakened ones like our dear Augustine. They will say, oh Lord, help, make her better. Oh Lord, or they might even go to the church and sit down and say, oh Lord, make her better. Oh Lord, make her better. You see. Y hay otras personas que no tienen este conocimiento y entonces Gabriela va a estar enferma y van a ir a la iglesia y le van a pedir a Dios afuera que haga que Gabriela se sane, que se sienta mejor. Yeah, we mention sickness, but any serious thing happening to any one of us, you see, automatically, you see, the awareness increasing. Right now, COVID is so, it is like taking over this world everywhere, you see, right? Spreading. And yet, for the Mahatmas, their meditation has increased, you see, naturally, their meditation has increased. Automatically there is more awareness of Vishuddhatma, I am pure soul, I am pure soul. You see? En el conocimiento, la conciencia va creciendo, ¿no? En estos momentos para todos los Mahatmas, ¿no? Y en la medida que el COVID crece, la meditación en los Mahatmas también crece y estamos y tenemos mayor conocimiento de que soy alma pura, Vishuddhatma. Yeah. You see, no, even if you know somebody who you don't like, you see, and who gives you a lot of trouble in relative world, he's a difficult person, you don't like him or her, but when you find out that he is seriously sick, very seriously sick, the feeling inside changes naturally in Gabriela or in Augustine or each one of us. Let him get better, So by nature, human beings, everyone, every human being by deep down inside is a healer. It has got healing tendencies, you see. They would, they would not want to hurt anyone. Aunque, por ejemplo, conozcamos una persona que no nos guste o que no nos haga sentir bien o que no nos sea agradable, si esa persona está enferma, inmediatamente la intención es, el deseo es que esa persona mejore. Es como que internamente todos somos sanadores y con estas intenciones, y tenemos intenciones de sanación, aunque no nos guste esa persona, inmediatamente cambia lo que pensamos de esa persona y lo que surge es el conocimiento y la intención de sanación. And that is why, Augustine, this energies we are asking, these 9 column energies we are asking, because these are very special energies. That's got nothing to do with our going to change anything. We are asking for it from inside ourselves only. Let me not hurt anyone. Let me not have these negative feelings towards anyone. You see? These energies will come from inside you. Understand, Augustine? They'll come naturally from inside. Y por eso es que nosotros
cuando pedimos y decimos que soy alma pura y estamos en esta meditación, las energías vienen de afuera. All right. Okay, so let's take a break and then we come back. So we will time for us to take a break. Oh, Yeah, yeah, yeah. okay. Vamos a tomar un recreo, 10 minutes, it's okay, Shuddha? Yeah, right. 10 minutes? Yeah, right. Yeah. Thank Take you, 10. Shuddha. Yes, Okay. yes, Sachidanand. yeah, 10 minutitos de yeah, 10 minutes. recreo. Yo Gracias. quiero Thank decir you, algo. Shuddha. Buen día a todos. Un beso, Patri. Beso, Shuddha. Beso a todos. Patricia. Besos, Silvi. Te Ya quiero. hice Patricia. Soy Sí. Tela, Patricia. Hola, Yaya. Hola, Pati, Tela. mira, Ya hice ¿cómo estás, mi tesoro? Mira, Bien, el bien. otro día cerraste cámara y la llegada fue mucho mejor. Sí. Apago a veces Rogaría, cuando por siento. favor, yo cierro, apago la mía y tú apagas la tuya. Sí, porque Sí. más o menos una mitad se pierde, pero no por lo... Vos seguís hablando, pero es como se mueve, ¿me entendés? Y los otros días alguien te sugirió eso y fue fabuloso. Gracias. Ahora te dejo hacer tu recreo. Por eso apagué la mía, para que no vean que no me peiné, pero aparte era para que ande mejor la fritura, como decimos. Buen día, Yaya, que andás por ahí. ¿Qué haces? ¿Te levantaste para nosotros? ¿Qué va? Sí, acabo de llegar del trabajo, que vengo corriendo al satsang. Todo el rato corre, la yaya. Pero ¿Qué haces, linda? ¿Cómo andás? Cambiado. ya tenemos 4 Ah, horas más que ustedes. sí, ya, Perdón, me eso te voy iba un a minuto. preguntar. Sí, viste que te pregunté perdón. si en Barcelona son a las 9, le tengo que restar a mi horario. No, No, tenés que mira, sumarlo. hay que... Si en Barcelona es las 9 de la mañana. Ah, acá son las No, 5. a las 7 de la tarde es mi horario, que tengo que hacer algo. De ellos, no mío, de ellos. Son Son las 5 horas 3 más. Esperá, Sí. En Barcelona son 5 horas más que las tuyas, 5. Ah, ok. A las 2 de la tarde. No, a las 2 de la mañana. No. sí. Ellos tienen 5 horas más que nosotros. Sí. Más para adelante. ¿Qué hora es en Barcelona? A las 19. Entonces son las 14 horas de aquí. Exacto. Ah, maravilloso, listo, porque después me hago un quilombo, siempre me hago algún quilombo. Necesito apoyo logístico, pero... Jay Sachitanan. Ya hice ¿Qué Chidana. haces, chicos? Estás Jay toda abrigada, Sachitanan. piba, ¿qué estás en el...? Les voy a mostrar algo, ¿eh? Les voy a mostrar algo. Que es prestado, pero no es mío. Miren lo que es, 10 meses. Qué raro con perro. Qué monada. No, pero vos sabés que en la casa de ella tiene millones de problemas mi amiga. En cambio, en mi casa le puse una almohadita eléctrica que tengo para perros. Esta joya. Dice, me voy a mudar, que no me tratan bien. Yo veía que no comía, entonces le preparé un poquito de arroz con pollo hervido, pollo a la plancha, obvio, no con tuco. Y come como los dioses. Digo, me parece que no le encuentran la vuelta. ¿Qué hace? Bueno, estaba tomando la leche. ¿Cómo? Se va a quedar ahí entonces. Te vas a quedar con el Ese es igual que Milo. No, ya están todos los hijos diciendo, mirá que mi madre te dejó el perro. Sí, dejó el perro porque tenía que tomar colectivo, yo después se lo llevo. Pero el perro se quería quedar conmigo, me parece. Porque ni ladra. Yo tengo los 4 perros acá, miren, no escuchan nada, chicas, no. Ella no le gusta mucho juntarse con los otros míos, pero los míos están todos juntos en un súper almohadón Kim. Y a esta le hice, como el mío era tan chiquito, tenía que tener calor, le compré una almohadilla eléctrica para bebé, para la cama.
Entonces, como ya la tenía, se la puse, entonces no se mueve de ahí. No, es un negro con... Es un perro con un negro que lo pantalle. Hacían varias cosas mal, pero bueno, ya está, ya hicimos jugueteadas.
Okay. Here we are. All right, Jay Sachidanand. Yes. Do you hear me okay, Shuddha? I just fine, thank you. Okay. Mhm. Tell asked me to put my screen out so she can hear better. Now the sound is good. Tela, where are you, my dear? Let her come back. And we Tela, can... ¿escuchas bien así con cámara? Ahora. Yeah. If the sound is good for everyone, there might be just adjustment that Tela needs to make for her sound, you know. Por ahí dice Tela que tu sonido no esté bien porque todos los demás dicen que escuchan bien. Right, Evangelina, Mamen, our sound is good, no? Right, for all of us. Sí, yo ya puse ahora un estabilizador que me compró Maggie. Voy a ver si está funcionando bien. Sí, a lo mejor es mi sonido, sí, es mi internet que no está bien, porque ayuda, lo escucho perfecto, no se va la onda. En cambio, de la traductora sí se va la onda. Hay momentos que sí, momentos que no, pero capto bastante lo que estamos tratando. Gracias, Tela. Okay. All right, now. Gracias a vos, Patricia. Thank you, my dear. Yeah. Continuing. Does anybody else want to say anything here? You know, everybody understand this. You see, the nature of our awakening and the nature of our experience is amazing. You see, when really needed, it will manifest magnificently. You see, it will be there. This Amapura will be there with all its glory. You see. ¿Están entendiendo bien todo esto? Porque la naturaleza de la conciencia, del conocimiento y la experiencia se va a manifestar completamente en gloria. You see, when something serious or difficult happens, you see, then automatically the self will present magnificently. The awareness will rise and lift you up. You know, you won't have to say, oh, help me God, help me Dada Bhagwan, help me this and that. You see, it will automatically be there. In these little fights that you have with your people around you, that's where, you know, that's where it says, this is silly stuff. I don't need to come. I don't need to be present. You know, it's you who have to be more aware. You understand? Cuando algo difícil... Yes, who is this? Déjame traducir esto. Sí, ya me di cuenta. Cuando algo difícil sucede, el ser inmediatamente se presenta. Es el conocimiento que automáticamente surge y podés darte cuenta que si hay discusiones o pequeños problemas en la vida diaria, es darnos cuenta que no necesitamos meternos en eso. Gracias, Tela. Yeah, yeah. Es una curiosidad que tengo. La parte sagrada que conoce y ve, cuando nosotros se nos abre el conocimiento, ella de alguna manera se ha neuronado con nosotros. No te entendí la última parte. Es cuando que la curiosidad es que cuando la parte sagrada surge, el conocimiento y el observador. La última parte me perdí, se te fue. Si en algún momento cuando ocurre eso, esa parte que está separada tiene una entrada en la parte corporal, psicológica de nosotros, más densa. Esto quiero saber. Si entra en lo denso, en lo relativo. ¿Es esa tu pregunta, Tela? Si entra por los canales comunes. Sí, entra por los canales comunes de nuestro conocimiento. Ok. Sí, de lo relativo.
She's curious about the sacred part of the knower and the seer, that it is separate, and that knowledge and seer comes to the relative part. She's curious about the sacred or the secret part? What it says of this divine part of the knower and the seer that is separate from the relative. When something happens, this knowledge and seer comes to the mind, speech, and body, to the relative part. Yeah, it ¿Cómo, is. cómo, Yeah, cómo, thank you. cómo se, how the energy of the sacred part of the pure soul goes through the body, the speech, the mind. It makes some in which way it manifests in the more dense matter. Okay, right. It is already manifesting. In other words, it's the same thing. It's the same light. The light within all human beings is the same light of the self, the absolute self. Only thing is in those who have not awakened, it comes through the medium of the ego. It comes through the medium of I also tella, I am tella, and this is what I understand. You see, and when that wrong belief is removed, and then the direct light of the self is there, you see, of the self, the direct light. Now the light is much more. By believing I am Tela and this is what I know, you restrict it. You make it into a small hole. Whereas I also Amapura means then it just totally is there for you. Sorry, I am so long. Go on. Es la misma luz la que está en todos los seres humanos, la que está en ti es la que está en todos los seres humanos, que es la luz del ser. Los que no despertaron, esta luz viene por el ego. Entonces esto es por ejemplo, Tela dice, bueno, esto es lo que entiendo. Pero cuando se remueve se hace la separación, la luz del ser es absolutamente directa. El alma pura es lo que abre y el ego es lo que restringe. El ego hace como un pequeño agujerito donde entra poca luz, pero cuando estamos en alma pura, es la luz del alma pura directa la que ilumina. Yeah, in other words, right now, this is just a belief only, is it not? Whatever is happening to the body of Tela, whatever is happening to the mind of Tela, to the body of Tela, you are really completely aware of what is happening to the mind, what is happening to the body, and that is who you are. You are the knower. But before the Gnan Vidi, you used to say, I know, this is what is happening to me. I do not like it. I like it, you see. So you were limiting yourself. It was coming through the medium of the ego, you see. That light was modified by I am Tela, you see. Todo esto es una creencia, ¿no? La creencia de lo que le sucede al cuerpo, a la mente, y ahora estás consciente de qué es lo que le sucede a tu mente y a tu cuerpo. Antes podías decir, antes del Gnan podías decir, bueno, esto me gusta, esto me disgusta, y todo eso tiene que ver con el ego. Yeah, y esa es la parte, a little bit, y esa es la parte, pensar desde el ego, desde la mente, es lo que limita.
What it does, it modifies, restricts, and narrows the vision, so that only that which is suitable to Tela and Tela is preserved, and but that which is not suitable to Tela is disliked. You see, so it it changes. You see, it modifies it, whereas the light only shows you the entire Tela and what's going on. Your light shows you the entire Tela, you see, whereas the light of the intellect shows only what is happening to me only. I like this, I don't like this, I hate this, etc. See? La luz, el ego es como que comprime la visión. En cambio, la luz del alma pura muestra a Tela y todo lo que le sucede a Tela. Y ya no existe más lo que me gusta y lo que me gusta, porque solamente al estar iluminada por la luz del ser, le permite ver y conocer. Yeah, you see, you are the Lord, and you are the light, you are the blissful one, and by limiting yourself, by believing that I am Tela, or this is happening to me, you automatically are thrown into the world of Tela, which is the world of I love and I like, or I hate, I dislike. You see, so it, and the opinions and the intellect and seeing faults of others, etc. This, this is, you are lifted up from that. So the light now lets you see it as it is. You see, you see it as it is. El poder, la creencia de, en realidad tú eres el Lord, eres el bienaventurado, y cuando estás viendo desde tu ser verdadero, no te restringes, no te limitas. En cambio, estar viendo desde Tela, lo que hace es restringirte a vos misma. No sé si se perdió mi voz, por favor. No, salió perfecto. Y la perfecto. explicación... La imagen de Shuddha, sí, está congelada, entonces... Sí, la imagen que me dio en este instante me abrió muy bien el camino. Recién me di cuenta cómo experimento eso que le está expresando, ¿sí? Cómo lo experimento yo, ¿sí? Cuando estoy pero perfecto, me simplificó mucho. Y explícale, por favor, que yo necesito mucha ayuda porque tengo una enseñanza como terapeuta completamente distinta a esta y la voy deshaciendo paso a paso. Ok. Pero no lo perdí ayuda. ¿Perdiste ayuda? Ahora perdimos todo. Me muero. Por favor. ¿Cómo te va? Buen día. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Voy desestructurándome. Porque si no, mira, como que me cuesta mucho explicarlo. En el momento, de repente se me hizo la luz. Porque a nosotros nos enseñaban que el alma sea neurona. Y de repente estaba hablando, Shuddha, dando las explicaciones y me di cuenta que faltaba la enseñanza sin perder su eternidad, sin perder lo eterno y sin perder el ser que es. Es un instante, aprendemos lo que tenemos que aprender, pero la enseñanza era que era todo uno, cuerpo y el alma aneuronada. Es muy duro. No, haberme podido como viste las PCs que le vas poniendo iconos nuevos, el otro ya no te sirve y lo tirás, y a veces pasa un barredor de virus, es lo mismo, lo que pasa es que uno no se da cuenta que es así en la dinámica. Exacto. A ver si aparece el maestro.
Sí, justo en el recreo me llama mi hijo, que está en burbuja de trabajo, no está en la casa, y la mujer sacó a pasear a los perros, y uno de los perros de ellos mató a otro perro. Así que me dice, por favor, ayúdala. Y en el medio de este recreo me agarró, bueno, la llamé, no me atendió, y tengo la foto de Dada acá adelante, digo, por favor, yo no puedo ocuparme, le digo, ocupate vos porque... Y siento, ¿no? El cuerpo como se pone tenso y no puedo hacer nada, no, Y bueno, eso. es la gran Dio agresividad. como en 5... Bueno, nada no, lo que hiciste es lo más que uno puede hacer, en un momento puede hacer, entregar a Dios y soltar. Sí, pero digo, no, qué bárbaro de lo que estamos hablando y justo lo que pasa. Me parece que debe de haber una agresividad tremenda para que el animal haya hecho eso. Lo que pasa es que a él lo mordieron, era en muy lo relativo. bueno. Era muy En lo bueno, pero lo relativo, mordieron. ¿no? Sí, era muy bueno, pero lo mordieron. Entonces ahora... Sí, bueno, igual que a nosotros le tomó ese callay es un de la perro, ira. sí, Se pobrecito. enojó. Sí. Si antes era muy Ahí bueno, está no ayuda, lastimaba a nadie. ¿Tiene? Ahí está ayuda. Shuddha. Esperando que terminen de hablar. I lost you for a moment. I've been here all along. Oh. I've been right here. I've been listening to the three-way conversation between Sylvie and Tella, and also, I have been listening through the three of you in Spanish, but I was waiting for you to, but I didn't hear anything. I mean, I lost him the screen, your screen and your sound. I didn't hear. So. Well, because I thought that I will wait for you all to finish your conversation before I say anything. I was waiting. No, this is our time with Shuddha, please. All right. Okay. So here we are. So tell me what's going on. Tella says that now she understands what is happening. Yeah, it's the same one. It is the same one in the ignorant state. In the ignorant state, before the Gnanvidhi, the awareness is Eosotela, you see, and that is called the ignorant state or covered up state. Covered, like you got a black blanket over you, you see, that, and then in the Gnanvidhi, the blanket is removed, and you come into the interim or in the middle state called Eoso Amapura, Soyamapura. Soyamapura. Now, then that same one becomes the Absoluto Amapura. It's the same one, where as more and more light develops, as and more light presents, as more and more light presents, le luz real, you see, the real light. Antes del Gnan, nosotros vivíamos desde la ignorancia y teníamos nuestra luz cubierta, como si tuviéramos una manta encima nuestro. Luego del Gnan Vidhi, lo que viene es el conocimiento verdadero de que somos alma pura. Y vamos progresando hasta el absoluto estado de alma pura. Y la cantidad de luz va a ser cada vez más luz, pero la luz real, la luz del ser. Yes. So the ignorant state is ignorant. That is how it is with the entire world. Their belief is that I am this body, you see, that I am, and believing I am this body, whatever the body is doing, the person believes I am doing it. So whatever the body is suffering, the person believes I am suffering. I am
In pleasure, I am in pain. And then the one, when he awakens, he says, oh, no, no, no. Tela is going through the suffering of pleasure and pain. I am the knower, you see. El mundo entero está en la ignorancia de que yo soy este cuerpo, yo sufro o yo estoy en placer. Pero después de recibir el Nan, podemos ver que Tela puede ver que su cuerpo le pasa algo, o que Tela está sufriendo, o que Tela está en placer. Yeah, so the three states are, the ignorant state is Tela, then the awakened state after the Gnanvidhi is Amapura, pure soul, and then the final state is Absoluto Amapura, complete. You see, no connection with the body whatsoever. Even though the body is there, there is no internal connection, completely disconnected. You see. Hay 4 estados. El primero, que es de ignorancia, y es la creencia de que yo soy Estela. Después está después del Nanvidi, el conocimiento es que somos alma pura. Después está el estado final, que soy absoluta alma pura, donde no hay conexión con el cuerpo, y es una completa separación. Yeah. So now there is, the Tela part is gone, and inside there is the Amapura and the absolute Amapura combination. You see, that's going on. You see, and the more you are in 5 agnas, the more you apply the 5 agnas, the more the awareness, and the more you move towards the Absoluto Amapura, Absoluto. You see, and the Tela is an account that will come to its natural conclusion. You see, Tela will come to its natural conclusion. Tela ahora puede ver que es alma pura y absoluta alma pura, y cuanto más aplique los 5 agnas, mayor conocimiento y luz va a ir obteniendo. Y Tela va a llegar a su final natural. Yeah, you see, so, day by day in satsang we are understanding who are this, who is Sylvia, who is all of these people, who are all of these people around me. You see this, and the new answer is an account in the book. It's an account in the book. That's all. These are all accounts. Father, mother, daughter, son, etc. These are all accounts. And once you know that this is an account, then through the 5 agnas, you start clearing those accounts, you see. Whereas those who do not know the account, that this is an account, even though they suffer this current account, they create a new account for next life, you see. My daughter, why is she not coming home? What is she doing? Why is she not listening to me? It's not your daughter. Let's say it is Tela's daughter. Lo más importante es saber quién es Silvia, quién es Estela, quiénes son estas personas que me rodean, todas estas personas que están alrededor mío, ¿no? Y la respuesta a esto es, sobre estas personas que me rodean, nos damos cuenta que son cuentas kármicas, ¿no? Los padres, los hijos, los maridos, esposa, familia, amigos, y todas estas cuentas son cuentas a limpiar. Y solo a través de las 5 agnas se pueden limpiar estas cuentas y no crear más cuentas. Entonces pensar que porque mi hija no vino a mi casa, tu hija es una cuenta. Yeah, they say what each one of us face in our life really is the illusion
of attachment and abhorrence of last life. That's all. It's coming again only in front of us. You know, it is the grace of our Lord, our Dada Bhagwan, our own Lord inside us that is liberating us. You know, we we are not attaching ourselves again, or we are not saying I hate you or I love you. You know, we're naturally separating from this. You see. Es la ilusión del apego y de la aversión que traemos de otras vidas. Y la gracia de Dada es la que nos libera y ya no nos apegamos y ni tenemos más aversión. Yeah, you see, it appears that way, you know, for the world it appears. Yes, it appears in the current life, say, this is my daughter, yes, Sylvia, but really, yes, by relative viewpoint, it is correct. It is not correct really. It is not correct because, you know, when you leave, she is not going to come with you. Your daughter is not going to come with you, you see. So it's not your real daughter. The real only will come with you. The relative will all be left here, you see. Por ejemplo, los hijos aparecen como lo relativo. En lo relativo es tu hija o es tu marido, pero no es lo real, porque cuando tú partas no te la vas a llevar. Yeah, this, you know, this body that we give so much care for, to take care of it, to feed it, to make it look nice, you see, and to treat it nice, this body also is going to betray us. It's not going to come with us, you see. In old age, it will, it will give us, it will take its share of, it will present with its share of account of pain or pleasure, you see. The pleasure is enjoyed in the early years of life, and then as you age, then the pain accounts start with the body, you see. Este cuerpo que tanto cuidamos, alimentamos, tampoco lo llevaremos. Y en un principio este cuerpo que cuidamos probablemente nos traiga mucho placer y con el tiempo, pasado el tiempo, nos va a traer dolor. Yeah, Lord Buddha and Lord Mahavir called it only pain only. They saw pain at the end of all pursuits of pleasure, you see. Lord Mahavir y Buda decían que el cuerpo solamente trae dolor después de tanta búsqueda de placer. Yeah, it was, we entered into believing that this is my body because it was going in the direction of pleasure and it used to draw pleasure, and we says, oh, how nice, how nice, how nice, you see. And we and that was how it was, because we really did not know who we were. And so if it went for pleasure, we says, okay, here I go with it. Yeah, it's going for pleasure, I also go with it, you see. Creer que es mi cuerpo y este cuerpo que recibe y da placer, ¿no? Y eso es no saber quiénes somos. Yeah, now we are not running away from pleasure, nor are we running away from pain. We don't run away from pleasure because the pleasure is the account of the body. It's not my account. The body is enjoying pleasure, and we don't run away from pain because therefore we are seeing both with equanimity. It is enjoying pleasure, it is going through pain. I have risen above these accounts. This is not my account. This is not who I am. You see? Ya no vamos detrás del placer ni vamos detrás del sufrimiento. Es como que surgimos sobre esto y podemos ver lo que es y no vamos más tras ello. You see, we are the beauty of awakening, the beauty of dhyan, the meditation of the self that is natural. Sorry.
So soy alma pura. Okay, I don't want to use the Portuguese. I am pure soul. You see, the beauty of that vision, that presence, and that application is that it allows us to see everything as it is, neither keeping it higher nor keeping it low. We see it as it is, you see. We rise above it. We are not with it, you see. We are rising above it and seeing it exactly where it is, you see. La belleza del alma pura, de esta, es la presencia y es la aplicación que nos permite ver las cosas tal como son. Yeah, it is so beautiful, my dear friends, this magnificent presence. You see, presence means Vishuddha Atma Chu. Vishuddha Atma Chu. I am pure soul. You see, amidst all impurities in this world, I am the pure one. You see, I am. This pure one is this light of the self. You see, it is the light of the self that allows you to see everything as it is in front of you, not you, but in front of you. La belleza y la magnificencia de la presencia de que yo soy alma pura es la luz del ser, que permite ver todo lo que está sucediendo, que está enfrente a mí, no está en mí, está frente a mí. Yo puedo verlo, puedo observarlo. You see, yours and my illusion has been permanently, eternally removed in the Gnanvidhi. You see, we have been placed at a location where no illusion, no cloud of illusion can come there. That no cloud of illusion can come there. We have been lifted up there, you see. So you can see all the clouds which make it feel as if it is happening to you or to her. You see, oh, she's sick, he's suffering. Oh, poor man, he's suffering. This is all the illusion, you see. This is all the illusion. He is not suffering. His body is going through it, you see. He is not the body. He is not the body. Nosotros hemos recibido, ha sido removida toda ilusión en nosotros. Podemos ver que no somos este cuerpo y no queda una gota ni una nube de ilusión. Podemos ver las nubes, podemos ver qué es lo que está pasando. Yeah, these are all charged bodies, you know. It's the illusion. La carga del cuerpo es una ilusión, no es el cuerpo. It's a creation. It's just charged. This is how it was charged. So it was charged. You know, you look at ourselves, our own selves, from our own childhood to this particular time. You see how these three batteries were charged and how they have discharged in this life so far. You see, you know, they have discharged, how they have, you know, how they have gone through this effects, you know, what kind of effects this body has given you, you know, effect, you know, even if you just understand the word effect, it is so amazing. Effect, you see, effect. La carga es la creación de la carga, es lo que nosotros podemos ver desde nuestra niñez hasta ahora, ¿no? Y podemos observar que no es el cuerpo, sino que es la carga que hemos tenido y vemos los efectos. Y a través de ver qué clase de efectos suceden, podemos ver o imaginar cuál es la carga. You see, if a fully charged battery, if there's a fully charged battery like a car, if you touch it the wrong way, you see, if you touch the wrong ends, it will suddenly shock you, you see.
And if it is discharged 90%, you know, and there's only 10% power left in that battery, and you touch it, you know, it will just make, you will feel a little tingling in it, and that's all, you see. And then you touch a battery, there is no power in it, you know, it will not do anything, you say, to you. These, in the same way, each one of us here are only charged batteries that are discharging at different levels, you see. You know, different energies coming out, you see. Podemos poner como ejemplo una batería que está totalmente cargada y la tocamos de forma equivocada, y esta va a hacer una descarga que nos puede llegar a choquear. Si la batería tiene poca carga y la tocamos de manera errónea, lo que va a producir es como una cosquilla, y si la batería no tiene carga, no va a producir absolutamente nada. You know, yes, if a woman or a man, usually, if say a woman has charged very heavy amounts of speech in a past life, you know, negative speech in the past life, you know, in this life, even if she enters, you know, the home, you know, and you are in the final room, you can hear her and you say, oh my God, here she is again with all the negative talk, you see, loud and hurtful, you see. You see, this is how it was charged. This is how it was charged, discharging only. And somebody will enter with soft, gentle words, another discharging battery only, nothing else. Esto de la batería cargada se podría, como ejemplo, una mujer que haya cargado en su vida pasada un habla muy negativa, y esta mujer entra a la casa, y aunque estés en la otra punta de la casa, vas a sentir que entra ya hablando y vas a decir, "Uf, acá está de nuevo", pero en realidad esta es la forma en que fue cargada. Yeah, you know, such a lady comes in front of you, you know, right now we have the vision. You say it's just a charged battery, you know, heavily charged battery. You know, why should you really get shocked with it? You know, just a charged battery, you know. But you see, not knowing that it's a charged battery, you'll say, oh, get her out of the house. I don't want to even see her, you see, or you run away from her, you know. Yeah, it's just charged battery, charged battery only, right? Yes, Shuddha. Sorry. Si podemos ver que lo que le está sucediendo a esta mujer que tiene esta conversación o palabras que son negativas, si tenemos estamos en ignorancia, vamos a decir, por favor, cállate y te vas. Pero si puedes ver que esto solamente es una descarga, no te va a afectar en lo más mínimo. You know, no matter how heavily a charged battery it is, if you know how to handle that battery, and if you don't touch the wrong end, it cannot shock you, you see. In other words, even the one with the most hurtful language and speech, you know, if you, and the Lord and the Gnani, and now you and I know how to approach such a person, you see. In other words, column number 5 comes in there. She is speaking very harsh and hurtful language, and here you go softly and gently in reply, you know. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de que esta persona, bueno, va a hablar como en esta forma negativa porque así fue cargado, pero nosotros sabemos cómo acercarnos de la manera correcta para que no nos dé un shock. Y acá viene perfectamente el kalam número 5. Yeah, and you know, if she is charged such negative speech within her battery of speech, you see, it is not her fault in this life. You see, this is what's inside that battery, you see. You know, if she's treated gently and handled right, you know, you will start seeing the positive side of that human being, you see. So there is
there is an approach to every human being, you see, and that is the beauty of our Dada and his Vignan, this science, you see, that he teaches us in every satsang. Podemos decir que esta persona, con el ejemplo, ¿no?, de esta persona que cargó su habla de forma tan negativa, que esta persona no es culpable, que esta persona en realidad cargó esto en la vida pasada, y con el correcto conocimiento podemos acercarnos de una manera positiva hacia ella, y para para que no haya una descarga que no choque, y hasta es posible que siendo positivos o amorosos y podamos tocar la parte donde empiece a decir cosas lindas y positivas. Yes, so there is a scientific reason why such a negatively charged battery comes in front of you. You see, this is your account, but now you have the fifth column in the relative, and you have the Almapura vision in the real, and you have the battery vision. You see, you have the total knowledge of flawlessness. You see, that if the world is flawless, there is really no fault. There's no flaw of anyone else. You see, it is my inability to see it as it is. I'm seeing it with this kind of vision, or the vision of attachment and aversion. I'm not seeing it with my real vision, you see. Con el conocimiento del quinto kalam, sabiendo que somos alma pura y sabiendo que lo que sucede es una batería cargada, también poder ver a esta persona como libre de falta, porque no es su culpa, esto fue cargado en otra vida. Es mi propia incapacidad o falta de habilidad para poder tratarla. Es por mi apego y aversión que yo veo las faltas en la otra persona. Yes, yes. No, and you know, even a heavily negatively charged battery is still a battery. It's got energies inside. Those energies can be changed. Those negative energies can be transformed, you see, and it gets transformed through our presence. All of us are mini Gnanis now. You know, there is this energy of the Gnani that has arisen within us, the awakened one. You see, we are no longer ordinary human beings, my friends. You know, in this satsang, we are special. You know, we have this. We are, as we were telling Tella, you know, we are the awakened ones, Shuddhatmas, and going to become the Lords, you see. De esta forma, nosotros podemos ver cuál es nuestra parte para tener la habilidad, porque ahora ya hemos recibido el conocimiento y ya no somos más seres ordinarios o ignorantes. Yeah, you see, we have such a magnificent, in this Kali Yuga, which is this era of the time cycle where there is 95% pain and only 5% happiness. A 95% painful life, yes. In this kind of time, this magnificent door of Akram Vignan has opened up so beautifully, you see. And you know, so many millions and millions are going to be able to take advantage of that, you see. En esta época de Kali Yuga que estamos viviendo, donde el 99% es sufrimiento, que haya llegado, que se haya abierto esta magnífica puerta del Akram Vignan, donde millones y millones de personas pueden atravesarla, es un momento maravilloso, magnífico. Yeah, right, you know, and this... Sí. Patri, Sí. ¿puedo hacer una preguntita con este tema ayuda? Sí, no. Sí. And I heard that you said no to her, but then you said yes. Okay. Okay. Yes, I know you know. You heard, yes. All right, Sylvie.
Sylvie, what do you want to say, my dear? Ok, estaba tratando algunos temas que podía detectarme sobre mis, podría decir como defectos, ¿no? Cosas que me cuestan. Y él decía que nuestra propia incapacidad cuando recién, ¿no? Cuando a uno le cuesta, cuando uno por ahí en la mente pelea con alguien y te das cuenta que le estás juzgando y haces como un análisis, algo bastante natural en la mente. Y al final lo que ves es como que estás luchando para que se adapte o ves las faltas y ahí estás viendo como las resistencias que tu mente te trae como un detalle para, ya que la cometes una y otra vez y podés detectarlas. Y entonces, en eso sería el apego y la aversión, el apego del ego y la aversión al cambio, un ejemplo. Esa es mi pregunta, como algo, o él podría explayarse mejor. Pero, bueno, aclárame esto, ¿apego a qué? Porque dijiste algo de Apego apego en el ego, o sea, cuando el sí, ego se identifica, ¿no? y Como aversión. no Sí, puede en ese momento ver la luz que el otro, aparte de no tener falta, somos alma y somos impecables, pero seguís juzgando, seguís analizando, seguís teniendo un choque con la situación, persona, cosa, lo que venga. sí. Eso. Y la adversión sería un poco más como un culebrón mexicano donde estás como resistiéndote a eso. Aún no lo estás pudiendo ni siquiera encontrarle una puntita para empezar a aflojar. Ok, gracias. Well, she wants to know that it happens with in the Prakriti with the opinions, the beliefs, that conversation we have in mind, that conversations that are not good, and see the other people in with faults, and she wants to know if that have to it's have to with attachment and aversion. Attachment as ego, and aversion that not want to change, to want to be the one who have the reason. Opinions are there. Opinions are there because of ignorance. You see, ignorance is ignorance now has been removed, but it still remains in Sylvia. You see, in discharge. So, to become Sylvia, you automatically are subject. You come. Sylvia has opinions, and now by believing I am Sylvia in discharge, the opinions are there, and opinions are maybe positive or negative, you see. And by believing, by going into who you are not, you jump into the ocean of attachment and aversion. You see, I like this, I hate this, I don't want this, he's no good, she is good, etc. See, all of those opinions are there in Sylvia, but not in you, the Amapura, the awakened one. You see? La ignorancia y las opiniones, los juicios, las opiniones tienen que ver con la ignorancia, y todas estas fueron removidas, pero cuando creemos que somos que soy Silvia, las opiniones de que esto me guste, que esto no me gusta, son de Silvia, pero no son de tu ser. Yeah, opinions, all of us carry opinions as in the relative level, you see. But we realize that opinions is what really begins the whole tree and the whole road of attachment and aversion, you see. They begin with I am Sylvia. Now you are not Sylvia, but you're Sylvie, but you still, you know,
because of the old habit, it makes you feel as if you are Sylvie, you see. Now you need to be more and more, so I'm Mapura, I'm so Mapura. And when Sylvie goes into the opinions, you see, by remaining who you are, these opinions will automatically die. But by giving energy to the opinions, the opinions will remain, you see. Thank you. Las opiniones tienen que ver siempre con lo relativo, ¿no? Y la sumatoria de opiniones que se van creando es lo que produce el árbol del apego y de la aversión. Mantenerte en soy Silvia, por una cuestión de hábito, vas a seguir teniendo opiniones, pero en la medida que vayas creando el nuevo hábito de que yo soy alma pura, estas opiniones van a ir opacándose y van a ir desapareciendo. Yeah, so you see, the fastest way to remove opinions is to be who you are. Are you really Sylvie? You see, Sylvie is filled with opinions, and it's a junk from past life. It's a stock from past life. If those opinions hurt some other people, then you have to tell Sylvie, cut it out, do pratikraman, but you remain where you are. You see. Lo importante de todo esto es ser quienes somos, ¿no? Y somos alma pura. Ahora, si nos seguimos identificando con que somos Silvia, vamos a tener opiniones que vamos a seguir cargando. Pero si lastimamos a alguien, le tenés que decir a Silvia que haga practikraman. Yeah. Y todos tenemos opiniones, ¿no? Pero bueno, el tema es no dañar a nadie. So it's your choice. You want to jump into the ocean and then try to keep on swimming, that's your choice. Or if you can remain on the high rock of the self and you remain blissful, in that which is happening, and see how the opinions in Sylvie has caused problems to others, you see. It's not yours anymore. Don't even go there. Don't say my opinions. It's not your opinion anymore. Sylvie has got a whole bunch of junky opinions. What are you going to do with those? Sí, es tu elección saltar al océano de las opiniones que traen problemas. Las opiniones, los problemas en realidad es como basura. Y también es tu elección permanecer en el más elevado estado del ser alma pura, ¿no? Si querés, siempre es tu elección lo que vos decidas. Yeah. Permanecer en un estado de bendición, en alma pura, o saltar al océano de los problemas. Yeah, and that our Gnani speaks so much about this, to come and take a look at the end of the day. Why did this wrong speech come out? Because behind wrong speech is an opinion, you see. And so you can go looking at all of these things, why it happened, but you can only look properly if you get out of it and sit on the high rock and see this ocean of Sylvie, you see. Gnani estuvo hablando mucho sobre esto, ¿no? De las opiniones y el por qué sucede todo esto. Cuando en realidad lo que tenés que hacer es salir de esto, sentarte y ver el océano. Yeah, and this you are already free from it. You recite these now kalams with so much love, So this vidis will help you, But otherwise there is, what are you going to do? Repair opinions, going down there and repair opinions, It will just, take a look and see how much opinion is there inside Sylvie, Sylvie has so much opinions about other people. What are you going to do about it? Just get out of Sylvie first. That is the most important thing. Okay, my dear?
Con los 9 calams y los vidis, todo esto te va a estar apoyando para que puedas reparar el tema de estas opiniones, pero no puedes trabajar con las opiniones. Lo que tienes que hacer es salir de Silvia y mirarla. Yeah. Okay, so Vishuddhatma Bhagavan, it's our time. Yo estuve viendo los tsunamis a veces que hacía Silvia y estuve viendo las inundaciones. Entonces, a raíz, si bien intentaba, a veces me costaba darle como una vuelta, donde después te das cuenta cómo entra el nuevo proceso, pero ahora me estaba dedicando un poco a eso y por eso le hice la pregunta. Muchas gracias. Todo lo que siga poniendo me encanta. Que siga, que largue más información. She is working in this and she's very grateful with you. Yeah, just look at it as your a knowledge. yeah, my dear, just look at it as a battery that's heavily charged in some respects, you see. So, don't, you know how to deal with the battery of Sylvia, you begin with the battery of Sylvia. Don't say my battery, Vos ya sabés cómo trabajar con las baterías y algo que es importante es que vos no sos la batería, ni es tu batería, sepárate de todo. Yeah, it's Prakriti, Ese Prakriti. It's just Prakriti. It's Prakriti. All right. As long as the sons don't get hurt by it, that's all. Others don't get hurt by it, Mientras que no lastimes a nadie, está todo bien. Because any pain given to others only keeps coming back to you only. That's all, Y todo el dolor que se le da a otra persona sigue volviendo de vuelta. Right, Vishuddhatma Bhagavan. Yeah. Of course. Yeah. And good to see Carlos, Juan Carlos, good to see you and all others here. Sandra and Carlos, so we have Juan Carlos and then Carlos there, Rossi, Mercedes, Salvador Hernandez, and Deva. All right, Vishuddhatma Bhagavan. Yes? Yes. 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 Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Jai Sachidanand. Muchas gracias, Shuddha, hasta el miércoles. Yes. Gracias por todo. Bye bye, Tela. Joseph. Jai Sachidanand. Bye Jai bye. Gracias a los productores. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Gerardo, Jai Sachidanand. Gracias. Oh, so good to see you. Gracias. Cristobal, wonderful. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. Gracias. Rosi, Jai Sachidanand. Yeah. Yeah, good to see you. Yeah, Jai Sachidanand. Yeah. Jai Sachidanand, Yes, Sudha, thank you. Thank you very Yes. much. Vishuddhatma Jai Bhagavan. Jai Sachidanand. Sachidanand. Huh? Yes, Jai Sachidanand. No nos queremos ir. Jai Sachidanand, Sudama Bhagavan.